Udhiambo. Hapa asubuhi msichana wangu anasoma, walikuwa kijana na msichana. Mmoja kijana ako sawa na msichana ndiye aliumia. Mimi mwenyewe nilikuwa hapa asubuhi kitu kama saa moja hivi. Nilijaribu kurescue watoto hapa na ikiwemo msichana wangu ndiye alikuwa. Tukaenda hadi kwa nyumba. Fika kitu kama dakika 20 hivi alikuwa analia kichwa. Nikaumia nikampeleka kwa dispensary nyingine hapo Catholic. Nikaambiwa kichwa iko na shida, akapelekwa Kenyatta Hospital. Alirashwa na ambulance. Kwa sasa alienda na mama, nikampigia mama, saa hii ameniambia wanashughulikiwa huko. Alikuwa class 3. How do you feel right now? Alikuwa na physical marks or anything? Okay, hakuwa na, kusema kweli msichana alikuwa sawa. Hadi tukaenda naye kwa nyumba. Alikuwa na dakika kama 20 hivi akalia kichwa. Kamuuliza nini mbaya, akasema desk ilipiga kichwa. Sasa tukaamua tukampeleka hapo kwa dispensary. Inasemekana kwamba nyinyi kama wazazi katika hili shule mliweza kuzungumza na uongozi wa shule na pia vile afisi ya elimu hapa kwamba shule ina shida. Ni kweli mliweza kuzungumzia hili swala? Okay, kama mimi kibinafsi, mimi huwa narauka asubuhi nikienda job. Sana mama ndio huwa anaenda. Lakini hatujawahi kuzungumza kuhusu dini ya shule, hii wabirifu wa shule. Na kulikuwa na any signs like hii class shule haiko sawa in terms of the structure? Kusema kweli shule naye haikuwa sawa vile venye tunaweza sema. Ni venye public school haiko hapa, sasa ilibidi tu kama sisi wazazi tulete watoto hapa, lakini haikuwa vizuri vile. Ulikuwa wapi wakati wa asubuhi ajali ikitokea? Je, nani amekuambia kwamba? Okay. Mimi nilikuwa kwa nyumba, naishi hapa karibu na Catholic. Kuna jirani akatugongea eti kuna shule imebomoka. Tukatoka mbio ndio tukakuja hapa. Sema tulipata watu wakiwa wengi sana. Na umesema shule ilikuwa sawa. Mshaongea na mwenye shule mkamwambia, like did you express your concerns? Okay. Kama venye nimesema mimi kwa upande wangu si kuona venye sijaingia, wacha niseme sijaingia kwa hizi maklasi zile nilizojua ni hapa ni mbaya. Lakini hata venye mmeona venye kuna distraction, unaona tu venye mbao ziko nini, sio ile mzuri sana watoto. Umeweza kufika katika hospitali ya Kenyatta labda kuona baadhi pia ya wanafunzi wenzake wa mtoto wako, labda ukaona jinsi hali ilivyo katika hospitali? Kwa sasa sijafika kwa shule, mama ndiye alienda na mtoto. Nimempigia kama dakika 20 saa hii akaambia wanashughulikiwa kwa sasa. Ulimwangalia mtoto wako ameumia kiasi gani? Je, amevuja damu? Alisema ati kichwa ndio desk iligonga kichwa. Kumaanisha inaumwa na ndani. Kijanangu naye kwa sawa ako nyumbani saa hii. Mimi naitwa Steven Udhiambo. Ya mzazi. Republic of Kenya puts its children first. In this locality, we have 19 full-fledged primary schools whose capacities are reasonably adequate. But then it comes to a matter of choice of parents. I am duly advised that the nearest public primary school from here is only 2 kilometers away. But then we are a democratic country, and our role as government must be restricted to ensuring that the quality of the schools that are available are safe enough. Let me leave it there. So, just the last for me, there was a concern that in this particular area, Ngando, where in the Dagoretti South, there's no single public learning institution. To rephrase your question, because Lenana, as far as I'm concerned, is a huge public learning institution.
if there is no public learning primary school, the government will work towards establishing one. I have told you that the nearest is only 2 kilometers away. And the issue should not be the borders of the ward. The issue should be the proximity of the school to where the learners live. But since we are Kenyans and we like to dramatize issues, we will commit as government to construct a primary school in Gandu. We shall ensure that land is made available by whatever means possible. And by the grace of God, perhaps in the next 3 to 4 months, we will have a primary school here. Let's have some order. Yes. You have noticed that I have been to all the other classrooms. And in my most humble opinion, they are stable. So if a spade must be called a spade ahead of the investigations, which you are pushing me to say, you notice that somebody went and built another story on top of the temporary structure. And I think for you to be fair to me, you should have allowed our investigations to get there. Now, if you go ahead and do so, and you don't get anybody's approval, I think we should be fair to each other, including being fair to government. Because if the owners of this school had remained with a single-story building, this accident should not have occurred. If we were working in an ideal situation, they would have come to ask for approval from the ministry, which I can guarantee you they would never have gotten. I have about 1,500 officers doing quality assurance all over the country. And I must defend them because with 30,000, over 30,000 primary schools, something like this can slip your sight. And I want to take responsibility as the minister and government who is responsible, that I will continue to inspect and to ensure that people comply with the law. I think that is the bottom line. That is the bottom line, because after I've gone around here, if there was no other story put on top of that building, these innocent children would not have died. I don't want to apportion blame to anybody, but I'm just telling you that this requires everybody's contribution, not just government, including the proprietors and your most humble self. Maybe two more. Official hours, which I am sure you are aware of, and I'm not about to repeat them. Compliance is mandatory. Are we together? Because we have lost children, I have not come here to blame anybody. But anybody who goes against the ministry's official hours for the children to be at school should be answerable to somebody, isn't it? We have to get this very clearly. We have official hours for the children, which I am sure you are aware of. And everybody must comply. Everybody, whether private or public. So maybe Bwana Waziri, Ulisema jina lako na swali. jina langu ni Joseph Ohungu kutoka Milele FM. Bwana Waziri. For avoidance of repeating myself, we have consulted, and because some of the children who passed on were even in the examination class, we have decided that all the children should rest for the last 4 days until next Monday, during which time the investigations will have been done. The buildings will have been re-inspected again thoroughly by professionals, and then we will give an informed advice, which may go in the direction of perhaps some of the children coming back to classes which are safe, or going to public primary schools, the farthest of which is only about 2 kilometers away. The last one. Okay. Then thank you very much. I will give another update at the time that you've informed.